υπάρχουν τέτοιες νομοθεσίες και με πάρα πολλά προβλήματα βεβαίως που έχει να κάνει με την υγιεινή, τη σύντηση και όλα αυτά τα οποία φαντάζομαι τα γνωρίζετε. Ποια θα είναι η συνδρομή η δική σας? Okay, you said that this is an emergency situation, that Europe has done very little and very late. You came to Lesbos during a period where the situation has changed slightly. If you were here 10 days ago, then the number that you would see, for example, in Karatepe, would be triple than today. These people have no real assistance. You said that you put buses on Monday, but for 1.5 months they were obliged to walk even 70 kilometers, and there were many problems as regards hygiene, as regards food distribution. What more are you planning to do to help in this situation? Well, my colleagues who have been here for several months already are having a coordination meeting now with the authorities, so we need to improve coordination between the different actors. That's an important thing. Οι συνάδελφοί μου είναι εδώ και αρκετούς μήνες και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε μια συνάντηση συντονισμού με τις αρχές. Σίγουρα ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι να βελτιώσουμε το συντονισμό μεταξύ των αρχών. Sorry. Yeah. Did you say between the authorities or with the authorities? Το συντονισμό με τις αρχές. On the NGOs, on volunteers, so there is a coordination meeting taking place now. Και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τους εθελοντές, γι' αυτό υπάρχει και η συνάντηση συντονισμού αυτή τη στιγμή. Everything is very complicated in Greece. Even to organize a bus service, anything is complicated. And authorities have to make efforts to simplify the work, to enable the humanitarian organizations to work easily in the country. Όλα είναι πολύ περίπλοκα στην Ελλάδα. Για παράδειγμα, η οργάνωση της υπηρεσίας παροχής λεωφορείων ήταν αρκετά περίπλοκη διαδικασία. Και ένα πράγμα που μπορούν να κάνουν οι αρχές είναι να βοηθήσουν στην απλοποίηση των διαδικασιών για να βοηθήσουν τις ανθρωπιστικές οργανώσεις να λειτουργήσουν στην Ελλάδα. Everything from provision of food, procurement, garbage removal, cleaning services, everything is complicated in terms of contract. That's why we need the municipality to show everywhere, to municipalities, local authorities, to show leadership in managing the situation. We can help, we can support, but someone has to be in control. This is not the responsibility of a United Nations agency to manage that. This is not what we should be doing in the European Union. Όλα είναι αρκετά περίπλοκα. Η παροχή φαγητού, η προμήθεια, οι υπηρεσίες καθαριότητας. Γι' αυτό και ζητάμε από τις τοπικές αρχές και από τις δημοτικές αρχές να αναλάβουν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Κάποιος πρέπει να έχει τον έλεγχο. Δεν είναι αυτός ο ρόλος της Υπατης Αρμοστειας του για τους πρόσφυγες σε μια ευρωπαϊκή χώρα. We have limited funding, and we think that we should not use the limiting funding that we have in the European Union. We'll try to increase as much as we can the material assistance, but someone has to manage the situation. It's not for us to manage it. Έχουμε περιορισμένους πόρους. Μέσα σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο θα προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τη βοήθεια που προσφέρουμε, αλλά κάποιος πρέπει να διαχειριστεί την κατάσταση. Δεν είναι ο δικός μας ρόλος να διαχειριστούμε την κατάσταση. Η κυρία στο βάθος. Συγκεκριμένα, έχετε πάρει κάποιες αποφάσεις σχετικά με το τι μπορείτε να κάνετε, να χρηματοδοτήσετε, οτιδήποτε για να βελτιωθούν οι συνθήκες εδώ στη Λέσβο? Έχετε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο? More concretely, have you taken any decision about what you will do and what you will fund here in Lesbos? Do you have a concrete plan? We are discussing with the authorities. We can't do anything on any island without referring to the central authorities in Athens, because there they want to make sure you have an harmonized approach. So, anything takes time here. That's what I realize. You have to discuss with so many different actors. So we need better coordination, and we need simplifications of procedures. I cannot tell you in detail now what exactly we're going to do, but we're going to improve material assistance for sure. Increase material assistance for sure.
Είμαστε υποσυζήτηση, είμαστε σε διαδικασία συζήτηση με τις αρχές. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ούτε στη Λέσβο ούτε σε κάποιο άλλο νησί, χωρίς να μιλήσουμε με τις αρχές και εδώ και στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλοί δρόντες οι οποίοι συμμετέχουν στη διαδικασία και αυτό που σίγουρα, δεν μπορώ να σας πω επακριβώς τι θα κάνουμε, αλλά σίγουρα θέλουμε να βελτιώσουμε το συντονισμό, να απλοποιήσουμε τη διαδικασία και να increase material assistance και να αυξήσουμε την υλική βοήθεια που θα δώσουμε. But I give you an example, for instance, when we discuss here with the police, they need more staff, they need more cars, they need more computers, they need a better internet connection. You go to Moria, the internet connection is so bad, so equipment does not work well. We cannot pay for police staff in a EU country. We cannot do that. We cannot provide them car. We will provide them computers. We will provide them scanners and things like that. Is it our responsibility to pull fiber optic cable to better connect internet services to Moria? I'm not sure that's our role, but this needs to be discussed with the authorities. And the problem is here, no one takes decisions, so you go to Athens, and hopefully we'll get a decision there, but it's complicated. Normally it's easier to operate a humanitarian response. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Στις συνομιλίες μας με τις αστυνομικές αρχές μας είπαν ότι χρειάζεται περισσότερο προσωπικό, περισσότερα αυτοκίνητα, περισσότερους υπολογιστές, καλύτερη σύνδεση στο ίντερνετ. Το είδαμε και στη Μόρια, όπου η σύνδεση είναι πάρα πολύ κακή. Εμείς όμως δεν μπορούμε να πληρώσουμε σε μια ευρωπαϊκή χώρα για τους αστυνομικούς ή για τα αυτοκίνητα. Μπορούμε να παρέχουμε υπολογιστές, μπορούμε να παρέχουμε σκάνερ, αλλά είναι στη δική μας αρμοδιότητα να τραβήξουμε μια γραμμή γρήγορου ίντερνετ για τη Μόρια. Το πρόβλημα είναι ότι δεν λαμβάνονται αυτές οι αποφάσεις και σε δεύτερο επίπεδο στην Αθήνα, σε συζητήσεις, ίσως να ληφθούν αυτές οι αποφάσεις. But can you please repeat your last sentence, the point of the... Well, the point is we need someone to decide, to take decisions, Οπότε χρειαζόμαστε κάποιον να πάρει τις αποφάσεις. It's not just money, if it was just money, that would be somehow easier, but it's competencies, it's who take leadership on some of those issues. Δεν είναι μόνο τα χρήματα. Αν ήταν μόνο τα χρήματα, όλα θα ήταν ευκολότερα. Αλλά πρόκειται και για θέμα ικανοτήτων και για το ποιος λαμβάνει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις. I give you again that simple example. It's a stupid example, but internet not working in Moria, that means people cannot be registered. People cannot be registered, people stay longer. So which is the competent authorities that can pull the fiber optic line to Moria? I cannot get the clear answer. Να επιστρέψω σε αυτό το παράδειγμα. Όταν δεν λειτουργεί το ίντερνετ στη Μόρια, τότε οι άνθρωποι δεν μπορούν να καταγραφούν. Εφόσον δεν καταγράφονται, τότε μένουν περισσότερο χρονικό διάστημα και πάλι είναι θέμα αρμοδιοτήτων. Και παρακαλώ πριν, όταν είπα τη λέξη ικανότητα, να το αλλάξετε με τη λέξη αρμοδιότητα. Σε ποιανού την αρμοδιότητα είναι να βελτιώσει την σύνδεση στο ίντερνετ στη Μόρια. And as it is an emergency situation, you cannot go through normal procurement rule that will take 3 months or 6 months. This needs to be fixed in the next couple of days, Και επειδή ακριβώς πρόκειται για μια κατάσταση επίγουσα, δεν μπορούμε να μπούμε σε μια διαδικασία προμηθειών η οποία θα διαρκέσει 2-3 μήνες. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες. Οπότε πρέπει να ληφθεί η σχετική απόφαση. And my question is often, if it was a natural disaster, would that work more faster? Would the reaction be better? Και το ερώτημά μου πάντοτε είναι, αν πρόκειται για φυσική καταστροφή, ποια θα ήταν η αντίδραση? Θα λειτουργούσε πιο γρήγορα και καλύτερα η διαδικασία? Θεωρείτε ότι το θέμα είναι μόνο ελληνικό ή είναι κυρίως ευρωπαϊκό? Και αν είναι ευρωπαϊκό, δεν θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι να έχουν κάνει κάτι μέχρι τώρα και αντί να τα προτείνουν στην Ελλάδα όλα?
Do you believe that the issue is only a Greek issue or a European issue? And if it is a European issue, do you believe that the Europeans should have done something until now instead of putting all this pressure to Greece? Well, I mean, I think Europe should have reacted earlier. Europe and Greece should have reacted earlier. In October last year, we said that there was a clear trend that the numbers would increase on the Eastern Mediterranean. It was a clear statistical trend. We saw people leaving Libya, going back to Lebanon, going to Turkey. We knew more people would be coming. Has anything been done to prepare for those arrivals by Europe? The answer is no. Η Ευρώπη και η Ελλάδα θα έπρεπε να έχουν κάνει κάποια πράγματα νωρίτερα. Ήδη από τον προηγούμενο Οκτώβριο είχαμε πει ότι υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση αύξησης του αριθμού στην Ανατολική Μεσόγειο. Άνθρωποι που έφευγαν από τη Λιβύη, πήγαιναν στο Λίβανο και μετά συνέχισαν την πορεία τους. Είχαμε πει ότι θα έρχονταν εδώ, αλλά έγινε κάτι? Η απάντηση είναι όχι. And I'm hearing now some people saying, well, don't worry, you know, October, November, the sea is more difficult, there'll be less people arriving, the problem is solved. Well, no, the problem is not solved. Nothing is solved. People will continue coming. They are desperate. Ακούω τώρα κάποιους ανθρώπους να λένε ότι μην ανησυχείς τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, η θάλασσα είναι χειρότερη, ο καιρός είναι χειρότερος, οπότε οι άνθρωποι θα σταματήσουν να έρχονται. Το πρόβλημα έχει λυθεί. Όμως το πρόβλημα δεν έχει λυθεί, οι άνθρωποι θα συνεχίσουν να έρχονται. So it's a European problem, but Greece is part of Europe, so it's also a Greek problem. Επομένως είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, αλλά η Ελλάδα είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε είναι ένα ελληνικό πρόβλημα. And everyone has to assume that its own share of responsibility in managing this. Και ο καθένας πρέπει να αναλάβει το δικό της ή το δικό του βάρος των ευθυνών στη διαχείριση αυτού του ζητήματος. And it's clear that not enough is being done. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν γίνονται αρκετά. I mean, you have been to those sites yourself. Food not satisfactory, hygiene not satisfactory, water not satisfactory, registration not satisfactory, medical not satisfactory. All those conditions are substandards. Έχετε πάει και ήδη σε αυτούς τους χώρους, αυτές τις τοποθεσίες. Βλέπετε ότι το φαγητό είναι μη ικανοποιητικό, η υγιεινή είναι μη ικανοποιητική, το νερό μη ικανοποιητικό, η καταγραφή μη ικανοποιητική, η παροχή ιατρικής βοήθειας μη ικανοποιητική. Όλα είναι κάτω από το επίπεδο που θα έπρεπε να είναι. Έχετε κάποια άλλη ερώτηση? Are there any more questions? Thank you. Thank you. Thank you. Είχε μια ερώτηση από τη συνύπαρξη, μια οργάνωση. Να έρχονται οι Σύριοι να τους παίρνει η Υπατη Αρμοστία. Να τους παίρνει... Να τους παίρνει με πλοίο. Είχε κάνει μια τέτοια πρόταση. Να τους παίρνει πού? Από Τουρκία εδώ. Δεν υπάρχει μια τέτοια περίπτωση να παίρνει, γιατί είναι και... There was a question by an organization asking if it is possible for UNHCR to bring people by ship from Turkey to Greece. Is it a possibility that we will do that? No, we'd like to bring them from Turkey to different European countries, increase resettlement, but not to Greece. I mean, to other European countries, and other countries than Europe also. We want to increase resettlement, so people don't need to come by boat. Όχι, αυτό που επιθυμούμε είναι να τους πηγαίνουμε, να βοηθήσουμε στη μεταφορά τους από την Τουρκία σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πέραν της Ελλάδας, να αυξήσουμε την μετεγκατάσταση των ανθρώπων αυτών, αλλά όχι στην Ελλάδα, σε άλλες χώρες, έτσι ώστε να μην χρειάζονται να παίρνουν τα πλοία. Αυτός είναι ο στόχος, να μην χρειάζεται να παίρνουν στα καράβια. I've seen some young children this morning. Parents are in the Netherlands. Why do they need to come by boat to Greece? Why can't we make that happen legally from Turkey? So we need more capacity for legal ways for people to reach Europe, so they don't need to take those crazy risks and feed the smuggling. Είδα μερικά παιδιά σήμερα, οι γονείς των οποίων είναι στην Ολλανδία. Γιατί να μην μπορούν αυτά τα παιδιά να πάνε νόμιμα, να βρούνε τους γονείς τους, να περάσουν από την Τουρκία? Γιατί να πρέπει να υπάρχει αυτός ο τρελός κίνδυνος πάνω στα πλοία όσο έρχονται προς τα εδώ. Very good. Good luck.